Good morning, dear students. Today we will study class Pisces. General characters. Fishes are aquatic. As you all know, fishes are either freshwater or marine. Skin is covered with scales, dermatentacles or bony plates. So skin of the fishes are covered with scales, dermatentacles or bony plates. Body is usually streamlined. Sometimes it is dorsoventrally flattened or snake-like. In majority of fishes, body is streamlined, but there are dorsoventrally flattened fish and snake-like fish. Locomotory organs are fins, and these fins can be unpaired and paired fins. Dorsal, caudal and anal fins are unpaired fins. Pectoral and pelvic fins are paired fins. So locomotory organs are fins, and there are unpaired and paired fins. Unpaired fins are dorsal, caudal and anal fins. Pectoral and pelvic fins are paired fins. Nostrils are paired but not open into pharynx except in the case of lungfishes. Nostrils are paired but they do not open into pharynx. Only in the case of lungfishes they open into pharynx. Endoskeleton can be cartilaginous or bony. Respiratory organs are gills, and these gills are seen on gill arches, and it open outside by gill slits, and it is covered by operculum in case of bony fishes. So respiratory organs are gills, and gills are seen on gill arches. It open outside by gill slits, and it is covered by operculum in case of bony fishes. Swim bladder or air bladder is usually present but absent in some fishes. Lateral sense organ are well developed and it helps to dictate pressure changes in surrounding water. These lateral sense organs are well developed and they help to dictate pressure changes in surrounding water. Heart is two-chambered. There is one auricle and one ventricle. Brain has large cerebellum and 10 pairs of cranial nerves. There is only internal ear and external ear is absent. Sexes are separate. Gonads possess true gonoduct. Fishes are either oviparous or viviparous. Oviparous means they lay eggs. Viviparous means give birth to young ones. Now we move on to examples. First example is scoliodon or dogfish. This scoliodon or dogfish, it has an elongate spindle-shaped body which is tapered at both the ends. So scoliodon has an elongate spindle-shaped body, it is tapered at both the ends. Then scoliodons are fast swimmers. The trunk and tail are laterally compressed. Head region is dorsoventrally compressed. And the entire body is covered by an exoskeleton of placard scales. So scoliodon or dogfish, it has an elongate spindle-shaped body which is tapered at both the ends. They are very fast swimmers. Trunk and tail are laterally compressed and head region is dorsoventrally compressed. And the entire body is covered by an exoskeleton of placard scales. The mouth is located on the ventral side and is bound on both sides by jaws. So mouth is located on the ventral side and it is bound on both sides by jaws. It has 2 rows of homodont teeth. The mouth has 2 rows of homodont teeth. Male scoliodon species mature at the length of 33 cm. And female scoliodon species, it mature at 36 cm. When reproducing, female is mostly ovoviviparous. Ovoviviparous എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫീമെയിൽസ് എഗ്ഗ് അതിൻ്റെ ഓവിഡക്റ്റിൽ ലേ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഓവിഡക്റ്റിൽ ഇരുന്ന് എഗ്ഗ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് യങ് വൺസ് ആണ് പുറത്തു വരുന്നത്. Then scoliodon genus of shark are negatively affected by target fishing and habitat degradation. ഇന്ന്
ഈ സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിലുള്ള ഷാർക്കുകളുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. ഇതിന് കാരണം നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് രീതികളും അതുപോലെ തന്നെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിഗ്രഡേഷനുമാണ്. അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് നമ്മൾ നശിപ്പിച്ചു കളയുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഈ സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിലുള്ള ഷാർക്കുകളെ നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നു. അത് കാരണം ഈ സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിലുള്ള ഷാർക്കുകളുടെ എണ്ണം വളരെയധികം കുറയുന്നു. ഈ സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിലുള്ള ഷാർക്കുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ റണ്ണിങ് അലോങ് ദി ഹോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ദി ബോഡി ദർ ആർ 2 lateral lines and lying beneath each line is a lateral line canal. This encloses the lateral line sense organ called neuromast organ which dictate the vibration in the surrounding water. So they're running along the whole length of the body of Scoliodon. There are 2 lateral lines and lying beneath each line is a lateral line canal. ഓരോ ലൈനിൻ്റെയും താഴെയായിട്ട് ലാറ്ററൽ ലൈൻ കെനാലുണ്ട്. ഈ ലാറ്ററൽ ലൈൻ കെനാലിൽ സെൻസ് ഓർഗാൻസ് കാണപ്പെടുന്നു. ഈ സെൻസ് ഓർഗാൻസിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂറോമാസ്റ്റ് ഓർഗാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. These sense organs will dictate the vibrations in the surrounding water. അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സ്കോലിയോഡോൺ ജീനസിലുള്ള ഷാർക്കുകളുടെ എണ്ണം വളരെ കുറയുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മുടെ ഫിഷിംഗ് രീതികൾ കൊണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഡിഗ്രഡേഷനും കാരണം. നമുക്കറിയാം ഷാർക്ക് ഈസ് എക്കണോമിക്കലി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എഡിബിൾ ഫിഷ് വിത്ത് ഹൈ ഫുഡ് വാല്യൂ. It is used for making fish oil and various other fish products. Its skin is used for making leather and chagrin. Shark economically വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഷാണ്. ഇറ്റ്സ് എൻ എഡിബിൾ ഫിഷ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ഫിഷ് ഓയിൽ. ദെൻ സ്കിൻ ഓഫ് ദി ഷാർക്ക് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മേക്കിംഗ് ലെതർ ആൻഡ് chagrin. And Scoliodon genus of shark has been found mainly in the Indo-West Pacific Oceans from west coast of Africa to the south of Japan. ഇവിടെ മുകളിൽ സ്കോലിയോഡോണിൻ്റെ ഡയഗ്രാമാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ എല്ലാ പാർട്സും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. യു ക്യാൻ സീ പെയർഡ് ഫിൻസ് ആയ പെൽവിക് ഫിൻസ്, പെക്ടറൽ ഫിൻസ്, ദെൻ അൺപെയർഡ് ഫിൻസ് ആയ കോഡൽ ഫിൻ, ഏനൽ ഫിൻ, ദെൻ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ഒരു സ്മോൾ സ്നൗട്ട് ഉണ്ട്. ഓൺ ദ വെൻട്രൽ സൈഡ് ദറ്റ്സ് എ മൗത്ത്, ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്, ലാറ്ററൽ ആൻഡ് സെൻസ് ഓർഗൻ എല്ലാം ആ മുകളിലത്തെ ഡയഗ്രാത്തിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. താഴെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്കോലിയോഡോണിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. Now the next example is narcine or electric ray. Narcine or electric ray is a cartilaginous fish. It lives at the bottom of all warm seas. So narcine is a cartilaginous fish. It lives at the bottom of all warm seas. Head and trunk are dorsoventrally flattened. Tail is short and thick. ഇതിൻ്റെ നാർസൈൻ്റെ ഹെഡും ട്രങ്കും ഡോസോവെൻട്രലി ഫ്ലാറ്റൻഡ് ആണ്. ടെയിൽ ഇസ് ഷോർട്ട് ആൻഡ് തിക്ക് ആണ്. ഓൺ ദി വെൻട്രൽ സൈഡ് ഓഫ് ദി ഹെഡ് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കും? ഒരു ക്രസൻറ്റിക് മൗത്ത് ഉണ്ട്, 5 pairs ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഹെഡിൻ്റെ വെൻട്രൽ സൈഡിൽ ക്രസൻറ്റിക് മൗത്ത് ആൻഡ് 5 pairs ഓഫ് ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്. ഹെഡിൻ്റെ ഡോസൽ സൈഡിലോ a pair of eyes and a pair of spiracles. So on the dorsal side of the head there is a pair of eyes and a pair of spiracles. Pectoral fins continues with the head and trunk. Between the head and pectoral fins a pair of electric organs can be seen. These electric organs are modified lateral muscle plates. ഈ electric organs യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ്? These are modified lateral muscle plates. These electric organs are formed of highly specialized multinucleate and disc-like hexagonal muscle cells called electroplates. So electric organs എന്തുകൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്? These electric organs are formed of highly specialized multinucleate and disc-like hexagonal muscle cells called electroplates. So these electric organs are modified lateral muscle plates. These electric organs, they can produce electric current and voltage range from 8 to 200 volt. ഈ ഇലക്ട്രിക് ഓർഗാൻസ് ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാസിറ്റി ഉണ്ട് ആൻഡ് വോൾട്ടേജ് റേഞ്ച് ഫ്രം 8 to 200 volt. ഇതുകൊണ്ടാണ് ഈ നാർസൈനെ ഇലക്ട്രിക് റേ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. There are 2 dorsal fins, a caudal fin and a pair of pelvic fins. Pectoral ഫിൻസിന് പുറമെ 2 ഡോസൽ ഫിൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു കോഡൽ ഫിൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് എ പെയർ ഓഫ് പെൽവിക് ഫിൻസ്.
വാട്ടർ ഫോർ റെസ്പിറേഷൻ എൻ്റർ ഫാരിങ്സ് ത്രൂ സ്പൈറക്കിൾസ്. റെസ്പിറേഷന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള വെള്ളം ഫാരിങ്സിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് ത്രൂ സ്പൈറക്കിൾസ് ആണ്. ഇനി നാർസൈൻ്റെ കളർ. നാർസൈൻ എവിടെയാണോ വസിക്കുന്നത് ആ റീജിയനിൽ മാറ്റായിട്ടുള്ള കളറായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിനുള്ളത്. നാർസൈൻ സാധാരണമായിട്ട് സീ ബോട്ടത്തിലാണ് കാണുന്നത്. അപ്പോൾ സീ ബോട്ടത്തിൻ്റെ കളറായിരിക്കും കറക്റ്റ്, ആ സീ ബോട്ടത്തിൻ്റെ കളറായിരിക്കും നാർസൈൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിനുള്ളത്. അതെവിടെയാണോ വസിക്കുന്നത്, എവിടെയാണോ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയൻ്റെ കറക്റ്റ് മാച്ചായിട്ടുള്ള കളറായിരിക്കും നാർസൈൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിനുള്ളത്. അതിൻ്റെ വെൻട്രൽ സർഫസ് ഈസ് വൈറ്റ് ഇൻ കളർ. നാർസൈൻ ഫീഡ്സ് ഓൺ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻസ് ആൻഡ് സ്മോൾ ഫിഷസ്. സോ ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ താഴെയായിട്ട് കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഫോട്ടോഗ്രാഫിൽ നമുക്ക് കാണാം നാർസൈൻ ഒരു സീ ബോട്ടത്തിൽ പതുങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സീ ബോട്ടത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളറാണ് അതിൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിനുള്ളത്. ആ മഡിൻ്റെയും ഈവൺ ആ ചെറിയ ആൽഗയുടെ ചെറിയൊരു ഗ്രീൻ ടിഞ്ച് പോലും ആ ഡോസൽ സർഫസിനുണ്ട്. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആ ബോട്ടം സർഫസിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളറായിരിക്കും ഈ നാർസൈൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിനുള്ളത്. അത് നാർസൈൻ എവിടെയാണോ ഇൻഹാബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ റീജിയൻ്റെ ആ സീ ബോട്ടത്തിൻ്റെ കറക്റ്റ് കളറായിരിക്കും നാർസൈൻ്റെ ഡോസൽ സർഫസിനുള്ളത്. മുകളിലത്തെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നാർസൈൻ്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫാണ്. ലെഫ്റ്റ് സൈഡ് ഡയഗ്രാംസ് ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ ഡോസൽ വ്യൂവുമുണ്ട്, വെൻട്രൽ വ്യൂവുമുണ്ട്. ഡോസൽ വ്യൂവിൽ നമുക്ക് സ്നൗട്ട്, ഐസ്, സ്പൈറക്കിൾസ്, പെക്ടറൽ ഫിൻസ് ആൻഡ് ഡോസൽ ഫിൻസ് ഇതെല്ലാം ഡോസൽ വ്യൂവിൽ കാണാം. വെൻട്രൽ വ്യൂവിൽ ക്രസൻറ്റ് മൗത്ത്, ദെൻ നോസ്ട്രൽസ്, ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ്, പെക്ടറൽ ഫിൻസ്, ഇതെല്ലാം പെൽവിക് ഫിൻസ്. ഓൺ ദി വെൻട്രൽ വ്യൂ ദർ ഇസ് പെൽവിക് ഫിൻസ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വെൻട്രൽ വ്യൂവിൽ കാണാം. സോ വെൻട്രൽ വ്യൂവിൽ നോസ്ട്രൽസ് ഉണ്ട്, മൗത്ത് ഉണ്ട്, ദെൻ ഗിൽ സ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ട്, പെൽവിക് ഫിൻസ് ഉണ്ട്. So this is narsine.